Good morning. Bon dia, buenos días. Welcome to the Time Use Week, to the second day of this Time Use Week. Welcome to the Paraninf of the Escola Industrial, which is a wonderful, as you can see, a wonderful setting. My name is Adam Martin. I'm a TV and radio host here in Catalunya. I want to welcome you to today's session, Right to Time, New Rights for New Times, and explain what's going to happen this morning and this afternoon. We're going to start by presenting this morning, a position paper, Conceptualizing the Right to Time. After the presentation of the paper, we will open space for reaction with different experts from different fields concerning the topic. And finally, the session will open a dialogue with the audience, with you. If you have any questions, feel free to do the questions. Inquiring about your main concerns about the right to time. After this session and after a coffee break, we will have 3 parallel workshops around key topics related to the right to time. By the way, at the end of this session, I will give you some instructions for those of you who are wondering which workshop you're in. After these workshops, we'll go for lunch, and after lunch, we'll come back to the same setting, to the same room, to hold the annual assembly of the local and regional time network, the last session of today's agenda. So thank you very much for coming. I'd like to say hello also to the people from all the world who are streaming, watching us from their homes or from the universities or whatever, who are watching via streaming. So shall we start then? I'd like to introduce you to Ulrich Mückenberger, who is Director of Time Policy Lab at Hamburg University, co-founder and president of the German Association of Time Policies, for the presentation of the paper, The Right to Time, Perspectives for the 21st Century. Ulrich, please. Thank you very much, Adam. Adam or Alan? Adam. Adam. Okay. Yes, I want to present you the new agenda for the network. That means you find it in your folder. This is our policy brief on the right to time perspectives for the 21st century. The idea came from about 2 years ago, because more and more in the movement, in the international time political movement, the term right to time is gaining momentum. We can ask why and with what effect, but it gained momentum, and I had the idea to make a sort of a policy paper out of it, which could enrich the debate about time policies, also local time policies, because the right to time is addressed to all citizens, all people, children, elderly, foreigners, and so on. So right to time is everybody's right. I shall be a bit more precise later. The right to self-determination, to autonomy over his or her times of everyday life. And this is not by far not a given thing, because so many other actors, agencies, employers, mobility organizers,
deal with our daily time as if it were theirs, as if they could. And the right to time is a thing which gives a new basis for claims, for movements, for everyday life proposals concerning lifetime. And when I said it's gaining momentum, we can come back. Time planning policies view both time both as a resource and as a cultural medium, and they have resulted in the development of new types of bodies, time offices, and new forms of local participation and cooperation, such as local civil dialogue and public partnership. This is an extract of the text of the Council of Europe of 2010. That means, and it ends up with the Congress of Regional and Local Administrations calls on the Committee of Ministers of the Council of Europe to take account of the right to time. So this was the first time in a European official document that the right to time appeared. Unfortunately, we followed this path, but not many other officials followed this path. It's 13 years ago that this happened, and not many countries followed. But there are some examples where the right to time seems already present even without the name right to time. I just mentioned the resolution of 2010 of the Council of Europe, but also if you take the other red point, delays in flight traffic or delays in train traffic, you know, in all countries there are movements towards compensation for these delays, because they are unfortunately very frequent. I came yesterday from Bremen by flight and with 2 hours delay. So, and what the European Court of Justice said was, it's not only damages for these delays which you can ask for, or which you can claim, it is also the loss of time which is a damage. The pure loss of time is a damage and has to be compensated. Or the other one, which is it? No, sorry. I was totally wrong with my. Is that the pointer? No. Okay, so I don't find it. But you find, for example, in many countries, there is now a claim for medical treatment, that you have medical treatment on time. In Germany, for example, if you need a special doctor for special diseases, you have to have an appointment within 3 weeks, which is not self-evident, and so on. Or if you take the fourth point on my list, the European Court of Human Rights, this is the abbreviation, said that court trials may not endure 10 years. You have a right to justice, and to justice on time. And the last one is also, you know it probably, it's more recent, from 21. The European Parliament proclaimed a resolution on the right to disconnect when you are connected with the net in your work.
you have a right to disconnect in order to separate your private time and your working time. And this all implies time policies, but there is the word of right to time is not yet present. We have here a European learning process. We are all happy that our colleagues from Bolzano and Bergamo are here among us, because this was the origin of Le donne cambiano il tempo. The women change the times in 1990. And then Orexter, the project, came. Then in France, Dares strategies, spillovers, Netherlands, Spain, Ireland, Belgium, Finland, Great Britain. And our specialist Jean-Yves is here, who remembers all that. And a quantum leap was the Lex Turco in Italy, which for the first time let down a law concerning time offices, time use plans in cities concerning the times of everyday life of their female and male and children citizens. So that was a step forwards. And of course, the Nordic countries with their family policies, then the important, which hosts us now, Barcelona Time Use Initiative, at that time with Barcelona, and they this time use initiative from Barcelona, with Ariadna steering it right now, and Marta, of course, they administered this policy brief on the right to time. And of course, they were very engaged in that. Let me just come to the contents of it. The right to time is, above all, you know, I'm a lawyer and political scientist, and the right to time is between the two disciplines. It means self-determination over one's own time. Self-determination, that nobody, not other people, may determine how you organize your everyday life. And this is not easy to understand. No discrimination, the second point, regarding the use of time should be tolerated. This is, of course, mainly a gender point of time use, because we all know that men and women still currently have a different everyday life schedule. Men's life time schedule per day is more consisting of long-term elements, full-time work, and women more puzzled works with many time givers, and so on. So that should not be allowed as a normal type. The third element, no devaluation of times. That means times of elderly or unemployed people often exist, but they have no social value, or not the equal social value, and this is a sort of discrimination which should not be allowed. And two positive elements of the right to time, that all people have a right to a time culture, to develop an own culture which should allow them to organize their working life. People have very different cultures, and we had that in our working group when we spoke about Latin America. There, the time culture is totally different,
And this should all be embraced by the right to time issue in a diversity issue. And what we have to see is temporal autonomy implies a right to collectively shared times. That's under pressure in our times, the collectively shared times, because the time puzzles go through families, through neighborhoods, through quarters, and so on. And this should be the main fields. Of course, the right to time is not only an individual right, it is also a collective right, which means infrastructures which have to be time-friendly for users, childcare, elderly care, transport means, and so on, have to be present in order to guarantee the right to work, the right to time. Fields of application are various. Schools, childcare times, working, transport, social times, sustainable urban times, public administration and services with new user needs. We have a lot of activities in which this right to time has to be respected. And now we end up in our policy brief with relatively extended recommendations. Recommendations from the time policy, time use issue. Recommendations go to the local level, to the national level, and to the international level. Of course, local level is nearest to all these issues which I just mentioned, and I shall possibly go to the 2 points which are important. Dedicated responsibilities in a commune for local time policies. This is important, that time policies are not just a duty among others, but that a particular office and responsibles are there. And participatory methodologies because time policies and the right to time is not possible without participation of those whose times are at stake. On the national level, it is clear the recognition of the right to time is necessary, the recognition on the statute books, and the performance in working time regulations, social security regulations, and so on, and to provide for personal and financial resources for time political model experiments. Sorry. Oh, sorry, I made the wrong. I just want to come to the last slide, international level. And here, I mentioned at the beginning Council of Europe. It was at the beginning, but Council of the Europe, particularly the Congress for Regional and Local Administrations, is not a norm-setting body, but the Social Charter is. Okay, and the Human Rights Acts are, and so international organizations should integrate the right to time into their charters, and they should, above all, this is our objective, the last point, opportunities for transnational time political best practice exchange and research. You know, our proposal was a European Time Academy, and this could also only be established on the level of international cooperation and organizations. Thank you very much, and I hope you will enjoy the policy brief when reading and when discussing with
Is it provisional? That means if you give us a feedback, we shall integrate it. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor. Thanks a lot. Take your seat. Okay. Well, it's time for our panel of members, which we will discuss different things related to time use and the right to time. I would like to introduce you to our panel discussions. Carlos Moreno, who is the Scientific Director, please take your chair, of the Chair Entrepreneurship Territory Innovation at the Sorbonne University, AAE, at Paris, representing the Global Observatory of Sustainable Proximities from UN Habitat. Also Raquel Coelho, who is UN Regional Women's Economic Empowerment Specialist. And last, Nathalie Zarabezoul, who is Committee of the Region's Rapporteur of Work-Life Balance. Give them an applause, please, so they can warm up a bit. Well, thank you very much for coming. Thanks a lot. I would like to open the space for reactions to the paper we were listening to. And I would like to start with a question for the three of you, starting with Carlos Moreno, which is a very basic, actually, question. Why is the right to time indispensable? How can it improve people's lives? We'll start with Raquel. I would like to know especially your views regarding gender equality. Mm-hmm. Okay, well, first of all, thank you very much for the invitation. I'm gonna now switch into Spanish, if possible, because I feel more comfortable. Bueno, primero de todo, quiero agradecer la invitación. La verdad que nos parece un tema desafiante e innovador. También felicitar al profesor Ulrich y a su equipo por el paper. Me pareció muy interesante poderlo leer. Y respecto a nuestras reacciones en relación al paper, quiero también comentar desde donde yo voy a comentar, ¿no? Quiero situarme. Yo trabajo para la región de América Latina y trabajo para la entidad de ONU Mujeres, que es la que trabaja en la ONU para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Entonces, desde esa perspectiva, nos surgieron como varios elementos a destacar. Yo creo que hay un básico común del que podemos partir, y es que si hay algo que nos iguala es precisamente el tiempo. El tiempo es el activo del cual todos al nacer partimos con una misma base, que es la base de las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Por supuesto, dependerá de nuestra experiencia vital, cuánto esto se alargue, ¿no? Lo que sí nos diferencia, ¿no?, es la necesidad que vamos a tener de hacer uso de ese tiempo para conseguir las condiciones materiales e inmateriales que sostienen nuestras vidas, las vidas de nuestro día a día. Y en ese sentido yo quiero traer aquí como dos elementos que influyen en cómo podemos garantizar ese sostenimiento de las condiciones de vida, porque en la medida en que las fortalezcamos vamos a poder también garantizar mejor el acceso al derecho al tiempo. Es decir, las personas que tienen que pasar de sus 24 horas al día, 20, para conseguir las condiciones materiales e inmateriales que sostienen sus vidas y las de quienes rodean, no tienen el mismo derecho al tiempo que aquellos pues, que de otra manera lo pueden garantizar y tienen más margen para disponer del derecho al tiempo. Uno de los elementos que quiero traer, y es muy importante desde la perspectiva de igualdad de género, es la cuestión del cuidado. Cuando hablamos del cuidado no nos referimos solo a cuidado de otras personas, cuidado infantil, que de hecho además es uno de los elementos que recoge y muy acertadamente creo el documento, pero hablamos de todas aquellas actividades
que permiten el sostenimiento diario de nuestras vidas. Me refiero a mantener nuestros hogares, tener nuestra ropa lista, tener los alimentos preparados y cocinados. Digamos, hay una parte de cuidado propio y hay una parte de cuidado de otros cuando tenemos una persona enferma, niños o niñas pequeños o un vecino que requiere en un momento dado de un apoyo, también hacemos tareas de apoyo a los cuidados. Sin esos cuidados, y me refiero también incluso al propio descanso, sin esos cuidados, sin esas actividades diarias que permiten el sostenimiento de nuestra vida, todo lo demás no puede funcionar. Y desde el punto de vista de la igualdad de género, los datos que nosotros traemos, al menos en la región de América Latina, pero son extensibles a muchas partes del mundo, es que las mujeres dedican hasta 3 veces más tiempo al trabajo de cuidados no remunerado. Estoy hablando simplemente del no remunerado. Incluso este dato viene también sesgado por muchas otras variables. Sabemos que las mujeres rurales dedican mucho más tiempo al trabajo de cuidados que las mujeres urbanas. Sabemos que las mujeres indígenas y afrodescendientes dedican más tiempo al trabajo de cuidados no remunerado. Y también las mujeres de menores ingresos. ¿Por qué? Porque una parte de ese cuidado las mujeres que tienen y las familias que tienen más ingresos lo pueden contratar en el mercado. Pero yo traigo esto porque justamente este tiempo al cuidado es un tiempo que sí o sí hay que dedicar, porque sin el cuidado el resto de la vida no puede funcionar y, por tanto, si esta parte no la miramos, las personas vamos a partir de una capacidad de usar nuestro tiempo de base menor. Y ahí yo creo que dialogamos mucho con el documento, porque en realidad desde ONU Mujeres estamos trabajando mucho por el derecho al cuidado. El derecho al cuidado entendido como algo que es un bien necesario, el cuidado es un trabajo, el cuidado es un bien público y el cuidado también como un derecho que va a permitir que a día de hoy que transformemos la organización social de los cuidados de manera que algo que es hoy prácticamente dejado a manos de las mujeres al interior de los hogares pueda redistribuirse no solo entre hombres y mujeres, sino también a través de las políticas públicas, también a través de servicios, a través de licencias, a través de infraestructura, pueda redistribuirse entre también el Estado, el sector privado, los hogares y las comunidades. Si logramos esa redistribución del cuidado, que es algo básico para poder empezar a operar, y repito, no me estoy refiriendo solo al cuidado infantil, me estoy refiriendo al cuidado que yo he tenido que realizar para estar disponible hoy, a dejar atendida a mi madre que está enferma, etcétera, etcétera. Si podemos lograr esa redistribución, estaremos en mejor condición de poder ejercer el derecho al tiempo, porque tendremos la parte que es básica cubierta. Y el segundo de los elementos, y con esto voy a ir cerrando mis 10 minutos, desde la perspectiva también de hombres y mujeres y de la igualdad de género, para poder garantizar estas condiciones básicas y materiales para poder operar, además de los cuidados, se requiere también algún mínimo de ingreso monetario o de patrimonio o de acceso que nos permita también poder complementar con los cuidados el acceso a otros bienes y servicios materiales. No sé, la compra de alimentos, si soy una mujer rural los puedo producir, pero si tengo un trabajo, digamos, en lo urbano, tengo que ir a comprarlos. Acceso a educación, acceso a medicamentos. Entonces, también ahí traigo otro dato, y es que las mujeres, 1 de cada 3 mujeres, por ejemplo, en América Latina, no tiene ingresos. Por tanto, una parte importante de su tiempo lo tienen que dedicar a proveerse de aquellos elementos que no pueden proveerse porque no tienen ingresos, ¿no? A través del intercambio, etcétera. Por tanto, si no se garantiza un piso mínimo de ingresos, tampoco se va a poder hacer el ejercicio del tiempo porque no va a quedar margen de tiempo. Entonces, aunque se garantice desde el Estado el derecho al tiempo,
el ejercicio del derecho por parte de quien lo podría ejercer no va a ser factible mientras no se garanticen estas dos, estos elementos que permiten esa sostenibilidad de la vida de base. En concreto, el cuidado y, en concreto, el acceso a ingresos y a recursos mínimos para poder sostener ese piso. Y, por tanto, yo creo que en esos elementos también se tienen que fortalecer y apoyar las políticas de tiempo para lograr realmente una situación de partida donde, en este caso, hombres y mujeres puedan acceder de igual manera al derecho al tiempo. Thank you, Raquel. Same question for Carlos Moreno. How can time, right to time improve people's lives, but also from a perspective of the proximity to cities and your area of expertise? You have 10 minutes also. Yeah, thank you so much, Adam. Thank you for this kind invitation. Thank you to Ulrike. Congratulations for this position paper. And good morning, everyone. I will speak English in my first time, the 10 minutes, in Spanish for the second one, 5 minutes for balancing the linguistic approach. I examined the poster of this session for a new time balance, time with week, time to rest, time to work, time to care, time for leisure. I think that it's very interesting to consider the question of the time in the city. Right to time, new right for new times. My point of view with my research with my team at Sorbonne University is based on this new way for reinventing the right to the city. For a long time, we have considered that the right to the city was essentially to have a house, in particular to have a social housing. And for a long time, we have disconnected the essential of social needs to the question of urban time. The question of the useful time was abandoned for a long time. We have considered that it was necessary to live in a city without consider the vital importance to reconquer a useful time. A useful time based on this idea of the ancient Greek. I said in my latest book, The Right to the City, from the global city to the 15-minute city, that in the ancient Greeks, we have 3 kinds of time. The first one, the chronos. The chronos is the calendar time, the hours, the minutes, the seconds. The second expression of the time in the Greek ancients was the kairos. The kairos is the time of the creativity, the opportunity for inventing, the time for developing our mindset. And the third time is the aion. The aion is the time for our spirituality, for having a link with the cosmos, regardless of the kind of point of view, good or not, God or not, etc. The ancient Greek had 3 times: Chronos, Kairos, and Aion. With the Industrial Revolution, when Frederick Taylor, in particular, has developed this new measure of the operational time, Frederick Taylor has wrote this book, We Need to Measure Our Time for Being Productive. We have transformed
the notion of these three kinds of times in just one kind of time, the time of the productivity. Frederick Taylor with the Taylorism, and Ford with the Fordism, with the massive productions related to the massive consumption, had totally changed our capability for disposing these other times, my individual, my social, my familial time, and the time for living with my spirituality. Unfortunately, we have accepted the unacceptable. We have accepted to lose this link with the other kind of time different of the time of productivity. Our cities worldwide were developed following the concept of Le Corbusier after the Athens Chart. The Athens Chart, wrote in 1933, said, a city with a great success is a city that goes further and quickly. And we have massively transformed our cities worldwide based on the zonification, the segmentation, the segregation. We have created the corporate district. We have created the specialized districts for having the culture, medical activities, the residential areas for the worst people, for the middle class, for the poor people, immigration. And the time in reality was totally sacrificed. We have a new normality after the Athens Charter. We have a new normality in Europe after rebuilding our cities after the Second World War. The long distances were, in fact, the normality. The long distances have been becoming the normality. To spend our time in a daily commute has been becoming our new normality. The new urbanism, Jane Jacobs, François Cher with the chrono-urbanism, the second Vautrin Prize, Torsten Agerstrand, the Swedish researcher, have proposed this necessity for having in all circumstances a useful time. The individual time, the familial time, the social time, and ecological time. Unfortunately, we have lost this battle. We have lost the battle of the useful time, and the winner was, until now, this hectic period where we don't have, in reality, other activities that to produce, to consume. The Brussels Declarations in 1980 was a real opportunity for the European urbanist for proposing a different model for living in a city, and in particular, to transform the zonification and segmentation for developing the multi-uses, for developing a new proximity, for developing a new daily life based on the neighborhood with more livability. Unfortunately, we have lost this battle as well. The planetary success of the 15-minute city today is based on this short history. It's based on this short history because in reality, I have re-examined the contribution of Clarence Perry with the proximity at the beginning of the 20th century, the modular united neighborhood. We have re-examined the battle of Jane Jacobs in 60s, 70s, 80s
for a livable city based on more livable proximity. We have re-examined the pioneer work of Thorsten Agerstrand with this individual trajectory for satisfying our essential needs. We have re-examined the amazing contribution of the Brussels Declarations in 1980 and the contribution of François Cher, the current urbanist, and to propose a new paradigm in the 21st century for creating a polycentre city opposed to the Le Corbusier zonifications. We have defined 6 essential needs for satisfying within a short perimeter: to live, to work, to supply, to care, to educate, and to enjoy. We have defined 6 essential needs for improving really the quality of life. We have proposed to define a massive social mixity, a massive functional mixity for offering these 6 essential services in a new proximity. Proximity is not only a metric distances. Proximity is at the same time to recreating a new social environment, friendly environment, to offer the new cultural capabilities. The 6 essential needs we have proposed to develop a new roadmap in cities for generating a lot of different proximities and to reconquer the most important value in the 21st century, a useful time. If you have the possibility to offer in shorter distances a lot of different services based on the 6 essential needs, automatically we will increase my well-being, my individual well-being, myself, my family, my friends. The second well-being is the social well-being with my neighbor and my work colleagues. And the third one well-being is the ecological well-being with the planet and the otherness with the people that I don't know. We have proposed this matrix of the high-quality societal life. 6 essential functions: to live, to work, to supply, to care, to educate, to enjoy. 3 new indicators: my well-being, my social well-being, my ecological well-being. And we have proposed 3 new elements: a new chrono-urbanism for generating more well-capability, more by-capability, a more peaceful city, to transform the public spaces, for giving these public spaces for people and not for cars, for generating the public spaces, for having more climate resilience, without pollution, with more freshness, water. The second point, this is to regenerate the chronotopia. The chronotopia is this new capability for breaking with the Le Corbusier paradigm based on the single functions of buildings and the consequence to have lot of different buildings so far, for transforming into another way. The chronotopia is the multi-purpose functions to optimize the different infrastructures and buildings that exist today for offering lots of different services and impermanence. And the third point, to develop this topophilia, the new urbanity, for loving our streets, for loving our squares, for loving our neighborhood, for developing this new urban culture, a new urban culture of proximity, for switching our mindset from this automatically behavior for taking my car, even for just 2 kilometers, and to accept that in the 21st century, we need to develop more well capability, more by capability,
This is not only a new urban culture, this is as well a new urban health for preventing different illness. The 15-minute city, the question is not to have 15 or 10 or 18 minutes. The relevant point is to develop a polycentric city based on these three elements. A new rhythm for living in the cities, a new chrono-urbanism, a massive social use of the infrastructure based on the multipurpose functions, for developing a massive social mixity, for fighting against gentrification, for fighting against segregation, and for developing this new capability for loving our shorter distances, for generating a new business model in cities, for developing a more local economy, local jobs, local activities, shorter circuits, for supplying with raw local materials, for having more organic materials for transforming our cities. At the heart of this new urban policy, we have the time use for each one of us. Thank you very much, Carlos Moreno. And now it's time for Nathalie Zarazol, talking about the reflection on how to use the right to time to improve citizens' rights regarding work-life balance for parents and carers, and how all this applies to the regional governance level. So it's the same question in this context. Nathalie. Oui, merci. Je vais m'exprimer en français. C'est la raison pour laquelle j'ai à côté de moi un thème qui va très gentiment me traduire. Comme il a été dit précédemment, tout ce que nous venons de développer démontre que le temps pour nous ici est un concept social. Et comme c'est un concept social, nous avons capacité à agir dessus. Nous avons capacité à agir dessus, et c'est tout le sens évidemment pour nous de l'engagement politique. Moi, si je me suis engagée, je suis élue locale, je représente ici le comité des régions, des élus locaux. C'est bien pour améliorer la vie des citoyennes et des citoyens. Et donc le fait que nous puissions agir, ça démontre qu'il y a une capacité pour nous à nous mobiliser. Et c'est pour ça que je vous remercie vraiment de cette initiative qui me paraît très importante. Thank you very much. I'll be speaking in French. As it's been said, we need to develop this notion of time, and to us, time is a social notion. We do have the capacity to take action. I think that's very meaningful. We should take it into account. I'm here representing the regional level, the local governments, and what we need to do is to improve citizens' lives. And let me go back to this ability that we have to take action, to do something. That's why we need to mobilize, and that's why these kind of initiatives are so important. Les journées, j'ai l'habitude de le dire, font 24 heures pour tout le monde, mais malgré tout, les journées ne se déroulent pas de la même façon pour tout le monde. Il y a des temps, cela a été dit précédemment, des temps qui sont oubliés pour un certain nombre de personnes, et plus particulièrement pour les femmes, ça a été dit, pour les personnes en grande précarité, et puis aussi pour les enfants. Alors je n'oublie pas les hommes qui ont bien sûr aussi des difficultés à avoir tous les temps dans leurs 24 heures, mais ce sont quand même les plus jeunes, les plus vulnérables et les femmes qui souffrent le plus de cette question du manque de temps. So we all know that a day has 24 hours, but we do not experience the 24 hours in the same manner, all of us. There are forgotten times for specific groups of people, specifically women, as it's been said here, precarious people and children. I'm not saying that men don't have difficulties when it comes to making the most of their 24 hours, but of course the most affected ones are women, the youngest ones, and vulnerable people. Je suis élue dans une collectivité qui s'occupe plus particulièrement des politiques de solidarité. Et je peux vous dire qu'il y a une prémortalité importante chez les aidants familiaux, qui sont bien souvent des aidantes. 80%, 85% des aidants sont des femmes, qui meurent relativement souvent avant la personne qu'elles ont aidée. Donc il y a une question de santé. Je m'occupe aussi de la protection de l'enfance. Et on voit que pour les enfants,
le fait d'avoir des injonctions permanentes, de ne pas avoir de temps non contraint, de ne pas avoir de temps pour rêver, penser, amène à des problèmes de santé mentale très forts également. We have a group, we focus on solidarity work for caregivers. I can tell you that there's quite an early mortality rate of about 80 to 85% of the caregivers, women in this case, that die before the person that they have been taking care of. And there's also an impact on children. If children have their time restricted, that has an impact on their mental health. Et donc pour que les citoyennes et les citoyens soient en bonne santé, engagés dans la cohésion, dans le collectif, qu'elles puissent transmettre aussi aux générations futures l'optique de construire un monde de paix qui nous rassemble quand même, il faut agir sur ces questions de temps et c'est impératif, c'est un des axes politiques, je pense, majeurs du moment. And, well, for people to have and enjoy good health, to be engaged in the community and to pass this on to the next generations and build a world of peace, which is what we all aim to do, we must take action. And I think that political action is what is most needed. Nous avons à agir notamment sur la question de la représentation sociale et morale de l'utilisation du temps. Ça a été évoqué en préambule de nos interventions. C'est d'ailleurs étonnant, je trouve, cette énergie dépensée à réoccuper en permanence du temps qui est libéré par de l'automatisation, qui est libéré par des nouvelles organisations. Et pour autant, moralement, il y a cet avis négatif sur le temps libre qui reste et c'est à travailler. As I say, we must take action, especially with regards to social and moral representation of time use, as it's been said in the previous presentation. I think that there is this negative opinion about free time, but we need to think about freeing up time. We need to think about the autonomy of time, because we need to combat this negative take on free time. Et cela, c'est une action à mener par les élus, évidemment, qui sont des représentants, mais c'est toute la société qui doit se mettre en mouvement autour de cela, et c'est important d'avoir des temps collectifs de travail pour ce projet de société. And these must be done by our elected officials. They must really take these into account. It's very important to have collective working time. Il y a déjà, cela a été dit, quelques actions en termes de droit au temps. Je n'en prendrai pas tout. Au niveau de l'Union européenne, il y a eu des mesures significatives qui ont été exposées. Le pilier européen des droits sociaux en 2017, qui a mis l'accent sur ce principe de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, suivi d'une directive ensuite en 2017 aussi. As it's been said, several actions have been taken regarding the right to time by the European Union, for example, important measures that have been brought up this morning here. There's a 2017 social plan that included work-life balance, and a directive from 2017 including that matter too. Donc depuis août 2022, tous les États membres de l'Union européenne sont tenus de respecter les règles européennes visant à améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et favoriser le développement personnel, sans sacrifier vie professionnelle ou vie familiale. Since August 2022, all European member states must comply with the European regulation that includes work-life balance to promote personal development and without making any sacrifices on any front. À la lumière de ces développements, il est donc crucial quand même de souligner l'importance de la responsabilité partagée, j'en ai un peu parlé, puisque atteindre un équilibre adéquat, ça nécessite une collaboration entre les employés, les salariés, les familles, donc les partenaires sociaux également, les employeurs publics et privés. C'est bien donc une approche holistique qui prenne en compte les avantages économiques et sociaux de cette équation équilibrée, qui est importante pour construire une société équitable, égalitaire, en matière de genre notamment, et assurer aussi l'allocation optimale des ressources. Wrong page.
It's important to underpin and support this shared responsibility vis-à-vis the right to time. We need to strike the right balance, and to do that, we need to work together, employers, employees, families, social partners. So we need to take on a holistic approach and make the most of the economic and social benefits of this change in order to build an egalitarian society with the right educations and the right resource allocation. Les collectivités locales, qui sont à la fois en très grande proximité des citoyennes et des citoyens pour discuter, et qui ont des compétences dans des affaires qui touchent la vie quotidienne de chacune à chacun, la famille, l'éducation, l'emploi, mais aussi les transports, la culture, l'organisation des services publics. Toutes ces collectivités sont bien placées pour relever ces défis, qu'elles soient urbaines, cela a été dit tout à l'heure, mais aussi rurales, où se jouent d'autres difficultés. Municipalities are the entities that are closest to the citizens, and they do have the powers to deal with these matters, with the matters of our daily lives, be it family, education, work, transportation, culture, or public services provision. So they are the ones best equipped to deal with these challenges, be it of an urban or a rural nature. Et ce concept du droit au temps, je pense, doit être vraiment mis en place à tout niveau politique et à tout niveau citoyen. Je pense qu'il y a, je vais essayer de me concentrer sur 3 propositions sur lesquelles se concentrer dans les actions à mener. Déjà, la formulation des politiques et le plaidoyer, c'est-à-dire porter cette question en permanence, l'a rappelé, parce qu'il y a toujours une crise pour vous empêcher d'avancer sur de nouveaux sujets. Je pense qu'il ne faut pas, évidemment, minimiser les crises, mais il ne faut pas oublier non plus que nous devons, pour les surmonter, ces crises, avancer aussi plus loin que là où elles nous laissent. This notion of the right to time must be implemented straight away at all levels, political and citizen-wise. So I have 3 proposals on which I believe we should be focusing our efforts. For example, the first one would be policy making. We need to bring this topic up in all occasions. We have the feeling that we're always in a crisis that prevents us from making headway. We should not minimize crises, but we should strive to overcome them. Donc les collectivités locales également, en leur sein, peuvent promouvoir cette question du temps pour les salariés, pour les agents des collectivités. Et puis, bien entendu, je parlais des services rendus au public, encourager ces services publics de proximité qui facilitent la vie et qui aide à pallier le manque de temps qui a été évoqué aussi tout à l'heure, le temps qu'on perd à attendre ou à être dans des moments de transition. I think that municipalities are the ones that can promote this notion of time among workers and communities. And I mentioned the provision of public services. We should encourage public services to take place or be provided in proximity so that we minimize the loss of time and we make our lives easier. Et puis enfin, je pense qu'il faut se saisir de chaque manière que nous pouvons avoir de sensibiliser le public et d'agir pour l'éducation, pour lutter contre les stéréotypes de genre, mais aussi le regard moral sur l'utilisation du temps. Et ça, nous pouvons le faire évidemment auprès des jeunes dans les écoles, mais nous pouvons le faire partout, dans les clubs sportifs, lorsque nous sommes dans partager des moments culturels ou d'animation. C'est important que toute la société partage cela. Voilà, je vais m'arrêter là. Je sais que le temps aussi ici est compté. Merci de votre attention. Finally, I think that we should constantly try to raise awareness among the general public about the right to time and this notion of the time use, and we should fight against the gender cliché or the moral approach to time use, and we should do that, the awareness-raising effort, in schools, but we can also do it in sports clubs, in cultural events, and I think I'll leave it at that. Thank you very much. Thank you very much, Natalie. What we're going to do now, I need you to take your phones out because we're going to have a QR code here on the screen. And I'm going to ask you to focus on that code when it comes out.
And we're going to have an interactive dynamic now for the next 5 to 8 minutes. So there you go. And we're going to ask you which of the listed key areas should be prioritized for the implementation of the right to time. You have three choices. You should tell us which are the 3 most important key areas to you. And at the end, in the next 5 minutes, we'll see what the answer is. The first one is work-life balance, ensuring that individuals have the right to a balanced work life as a critical aspect of their well-being. The second is the time off and leave policies, implementation of fair and equitable policies for paid time off, parental leave, sick leave, and holiday time is essential. The third key element is flexible work arrangements, encouraging flexible work arrangements such as remote work, flexible hours can help individuals better manage their time and responsibilities. The fourth is stress management and mental health, recognizing the importance of mental health and stress management. Employers and society should prioritize resources and support systems to help individuals cope with the demands of modern life. The fourth is proximities promotion, urban planning and design that allows individuals to access most of their daily needs and activities within more or less a 15-minute walk or bike ride from their homes. Education and awareness, promoting awareness of time management skills and techniques is crucial. Remember, you can only mark 3 key issues. Equal opportunities for all, ensuring that everyone, regardless of their socioeconomic status, has access to the resources and opportunities needed to manage the time effectively. Legislation and policy, we've been talking quite a bit about all these issues during this time. Governments can play and have to play a role by enacting legislation and policies that protect workers' rights to reasonable working hours and time off. Support for caregivers, recognizing and supporting the needs of caregivers, whether for children, elderly family members, or individuals with disabilities. Cultural and social change, promoting cultural shifts that value time spent on personal well-being and relationships over excessive work hours. And last, technology and time management tools encourage the development and use the technology and tools that help individuals manage their times more effectively and more efficiently. So we have 8 seconds left. That was fast. Okay, and here we have all the results. Okay, you can't vote anymore. Submission is locked. And we have, well, in the first place, the most important key issue for you is work-life balance. The second is flexible work arrangements. And the third is equal opportunities for all. Well, that's interesting. Any thoughts about the results on this? Carlos, for instance? 5 minutes? Yeah. No, just a quick reflection of what happened now. I'm not surprised for this vote. Indeed, the work-life balance, I think that is a real priority worldwide. This is not only in Spain, Barcelona. This is a claim for people. We need a work-life balance for finding a real quality of life. Raquel? Mi impresión es que en realidad hay llamada a todo, porque yo siento que para trabajar el derecho al tiempo hay que trabajar desde una visión integral. Cuando hablo integral, nosotros trabajamos, por ejemplo, desde la mirada de sistemas integrales de cuidado, que recuperan todas las políticas y acciones que tienen que ver con la reorganización social de los cuidados. Muchas de estas políticas están ahí incluidas. Y dependiendo de los contextos, esto es algo que está también bastante reflejado en el paper, uno va a necesitar de unas o de otras, ¿no? Dependiendo de nuestras proximidades, de dónde tenemos los servicios.
Entonces, yo creo que hay que mirar de manera integral al conjunto de posibilidades de políticas. Nathalie, any thoughts about the results? Oui, je pense également que c'est normal que l'équilibre vie familiale vie professionnelle arrive en premier parce que c'est ce qui touche le plus directement les gens. Et ensuite, le reste finalement peut aussi venir s'implémenter dans cette question de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Donc on est un peu dans le court terme, long terme, là, je pense, dans les réponses. Mais ça nous montre que nos discussions du jour, en tout cas, sont sur la bonne voie. Yeah, I think that it's just very normal that work-life balance comes up first, ranks first in this poll, because it's what impacts us the most, and then the rest of it can be the effects of the implementation of the work-life balance precisely. I think that this shows that we are taking on a short-term approach, but it also shows that the discussions that we're having here today are going down the right path. Thank you. Stay with us, because Nathalie's going to, well, never mind. Yeah, just don't worry. You sit down and stay with us. Okay, 4 or 5 minutes answer, if it's 4, better than 5. Raquel, how do you envision aligning the principles of promoting the right to time with the specific goals and missions of your work and your organizations? Mm-hmm. Bueno, primero, como digo, desde una perspectiva de derecho al tiempo, si queremos considerarlo, y uno de los llamados era cómo hacerlo parte del marco de los derechos humanos, ¿no? Es muy importante trabajar con los duty bearers, es decir, con quienes deben perseguir el derecho, pero también con los que lo deben asegurar, que son los Estados a través de las políticas. Yo hacía este llamado a que, por un lado, hay que trabajar en política pública, como con este tipo de medidas, con medidas de políticas de cuidados, pero también con los que reciben o con los que deben ser titulares del derecho al tiempo, precisamente para entender cuáles son las demandas y lo que le está impidiendo hacer el ejercicio del uso al tiempo. Hay esta base de condiciones materiales y de sostenibilidad de la vida que tiene que ser garantizada y que, si no es soportada también desde las políticas públicas, seguirá recayendo desde los individuos, quienes no podrán ejercer su derecho. Carlos, the same question for you. Bueno, voy a continuar donde Raquel termina. 5 minutos, ¿no? Entonces... Si puede ser 4 o 3 mejor, ¿eh? Sí, vale, voy a hacerlo en 3. Por eso he colocado aquí que el otro no lo tenía en la primera intervención. Sí, en 3 minutos. Yo comparto, y más allá de lo que dice Raquel, pienso que hay una gran dificultad a establecer una política pública que vaya en el sentido de lo que ha planteado este sondeo de las 35 personas que han votado, rebalancear la vida cotidiana entre la vida profesional, la vida familiar, la vida amigable y la vida personal. Y pienso que en este proceso los planes de urbanismo están muy en el corazón de la deformación que se ha producido con respecto al uso del tiempo. La ciudad ha sido construida y organizada sin tener en cuenta en ninguna manera el tiempo individual, el tiempo familiar, el tiempo de amistad. Y esa organización hace que intrínsecamente, desde que nos levantamos hasta que llegamos por la noche de regreso a casa, la variable de tiempo no existe. Nos levantamos temprano, salimos al trabajo en las horas pico, estamos en el trabajo, tenemos el tiempo justo de comer, o bueno, de almorzar, como se dice, regresar a casa, ni siquiera vemos los hijos ni la familia, solamente está el fin de semana, lo único que concierne las eventuales socializaciones, o sea que la manera como la ciudad está organizada es una unidad
es una organización intrínsecamente contraria al tiempo individual, social y de utilizar. Y mientras se acepte esa política urbana de esa manera, las políticas mismas de uso de la ciudad temporalmente están un poco marginadas. Por eso yo pienso que el reequilibrio de la ciudad tiene que hacerse a través de una política urbana que regenere los servicios, que regenere la proximidad, que regenere el balanceo del acceso y que permita a los ciudadanos tomar conciencia que el tiempo útil es tal vez el valor más importante que tenemos socialmente y que al mismo tiempo hemos aceptado voluntariamente de perder. Nathalie, same question for you too. Peut-être une action sur 3 volets. La première, en tant qu'élu local, militer sur ces questions-là et les porter partout où il est possible de le faire pour faire évoluer la législation et faire avancer les choses. Deuxièmement, en pratique, en tant qu'élu local, montrer l'exemple en pratiquant soi-même dans ces organisations le respect strict déjà des lois, respecter les temps de travail, les droits parentaux, recruter des femmes enceintes par exemple, ce que j'ai pu faire en tant qu'élu, ce qui n'était pas évident, éviter de cantonner les femmes au télétravail, qui est une double peine pour elles. Enfin voilà, en tant qu'employeur, faire cela, en tant qu'organisateur de services publics, à chaque fois qu'on a une nouvelle politique publique, avoir cette question du temps et de la possibilité d'améliorer le temps des gens par ces services publics. Et puis enfin, sensibiliser partout, à chaque endroit où il est possible de faire, à cette question-là pour changer la représentation. So I will focus on actions that we can take. We need to be activists in this notion of time, for example, in terms of making the legislation evolve and making the necessary changes for things to evolve and develop. Locally, we can do as local administrations is to practice what we preach and be extremely respectful with time uses in our own organizations, in terms of working rights, family rights, in our hiring policies, and we can do that as employers and as organizers of public services. We really need to try to improve the time uses through our public policies and the services that we provide, and then we can raise awareness at all levels and at all times. Thank you very much. Don't leave us, stay there, because maybe we'll need you more. So it's time for questions from the audience. I think also people from can they write questions? Okay, just people from here. If you have any questions for our panel members, please raise your hand, and they will answer gladly to any questions that you have. Feel free to ask anything if you're really interested in the subject. Don't worry. If not, I have a couple more questions because we still have some, like 5 to 10 minutes left. So I would like to ask you about what are the most pressing challenges and opportunities in ensuring that individuals around the world can exercise their right to time effectively. We've been through some of the subjects, but from your point of view, what are the most pressing challenges in that sense? Nathalie, we start with you. Je vais être rapide. Je pense que ce qu'il y a de plus pressant à travailler, il y a l'inégalité femmes-hommes, la disparité entre les genres. Ça, c'est un sujet très important. Les inégalités économiques, ensuite, qui, à la fois, on peut dire, sont dues aux inégalités de temps et provoquent des inégalités de temps. Et puis, travailler sur les cultures de travail, qui sont extrêmement rigides, et qui, je pense, pourrait largement être amélioré, y compris au bénéfice du travail lui-même, au bénéfice des gens. Ça, c'est très important, mais aussi au bénéfice du travail et de l'action qu'on mène également.
So let me focus on 3 areas in which we can improve things. We should focus on the inequality between men and women. I think that's a very important topic. Then we should also focus on economic disparities or inequalities, because the disparities in time uses result in economic inequalities. And then we need to work on the cultural front, because in the working culture, because I believe that our work culture is very rigid, very static, and there's a lot of room for improvement there, and we could benefit all workers. Carlos, same question for you. What are the most pressing challenges right now? I think, in my opinion, one of the most significant challenges today is the education, for being aware of the strategic relevance of the useful time in our daily life. I think that today the majority of people are not aware of the importance of the useful time for living, and we have been continuing to accept to lose our time. Education is, for me, the key element for switching our mindset in a new open mind, for considering that without a useful time, you are just the machine for being productive. Raquel. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaron y quisiera añadir un elemento adicional, que es la diversidad. Cuando uno tiene que pensar en garantizar el derecho al cuidado en poblaciones tan diversas, yo hablaba al principio que no es lo mismo el uso del tiempo para una mujer que para un hombre, que para una mujer rural o una mujer indígena, y que por tanto tienen que enfrentar desafíos diferentes. Creo que el gran desafío para poder garantizar el uso del tiempo también tiene que ver con cómo mirar a los distintos usos del tiempo de las distintas poblaciones en sus distintos contextos, en el urbano, pero también en el rural, donde puede que las mujeres tengan más y las familias tengan más resueltos los cuidados por los cuidados comunitarios y la vecindad, pero en cambio usen 3 horas para ir a conseguir agua potable, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra clave es entender esa diversidad y también no proponer soluciones estancos, sino soluciones flexibles, adecuadas a ese contexto diverso. I was also thinking now that we have to turn all these ideas into actual policies, and most of the times it seems like they're like more pressing matters that leave the time use in a second level, and it's very difficult to change mindsets to actually put that in the first place, because we're thinking about food, we're thinking about life, well-being, we think about more apparently urgent things, and this may be the thing that holds everything together, gives everything a sense, doesn't it? Any of you? Así como reacción, si uno piensa en la pirámide de las necesidades, es normal que las necesidades inmediatas vengan. Por eso yo hablaba de que, como todos partimos del mismo presupuesto de tiempo, todos debemos resolver nuestras necesidades inmediatas, y ahí es donde están las diferencias para poderlas enfrentar, dependiendo de dónde estemos y de los recursos que tenemos. Para mí, la manera de garantizar el derecho al tiempo es poder contar con políticas que garanticen esos mínimos vitales, para que precisamente las personas no tengan que estar invirtiendo todo su tiempo en resolverlas. Yo hablaba de cuidados y hablaba de ingreso mínimo vital, digo, pero es como un ejemplo. Es decir, si no tenemos eso resuelto, o una parte importante de la población no tiene eso resuelto, no podrá acceder al tiempo, porque tendrá que invertir el tiempo en resolver esas necesidades inmediatas. Nathalie? Peut-être irais-je sur une question médicale. Le stress, on le sait, génère des hormones qui altèrent le cerveau. Donc je pense que
plus nous serons dans la crise, dans le stress, moins nous prendrons le temps de réfléchir, moins nous aurons de possibilités, même intellectuelles, d'aller au-delà. Il faut songer que le temps est important pour que nous puissions développer des idées et que la question de la sérendipité, du hasard, est importante aussi. Et si on n'aménage pas les possibilités que ça se produise, nous aurons beaucoup de mal à trouver de réelles solutions pour les crises présentes et à venir. Le temps, finalement, prendre le temps, c'est un gain de temps, je pense. I think it's, at the end of the day, it's a medical question. It's a matter of stress. We all know that stress releases a series of hormones, and we are in a constant crisis in that regard. And the less time we have to reflect, the less possibilities we will have, intellectual possibilities to come up with an idea for the problems that we have in the present. I think that time is important to develop ideas, to come up with possibilities. It's this notion of serendipity, and the possibilities are very important, and otherwise we will find it very hard to solve the crisis of the present, because time at the end of the day is like investment in time is like a time saver. It saves many things. Carlos? Sí, en français, on dit la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. La vida pertenece a los que se levantan temprano. Y en español se dice al que madruga Dios le ayuda, que representa un condicionamiento social de la noción del tiempo en todo momento. Y una de las cosas que he estudiado bastante, teniendo la suerte de poder estar en muchos continentes con muchas culturas distintas, ha sido observar lo que Hartmut Rosa ha estudiado en sus libros, La historia social del tiempo, que es justamente eso, las condiciones sociales de la aceleración, que es el nombre de su último libro. La aceleración del tiempo, y algo muy particular porque ha habido realmente con respecto al tiempo una adhesión social a considerar que el tiempo fundamentalmente es productivo y que el tiempo personal y el tiempo de descanso corresponde al periodo llamado de vacaciones. En América Latina son 15 días, en Francia 5, después de muchas luchas de muchos años, cuando habían 4 y pasaron a 5. En Grecia el tiempo de trabajo acaba de ser pasado de 40 horas a 54 horas. O sea que hay una condición de aceptación social de que el tiempo personal es en vacaciones y la gente hace proyectos. En las próximas vacaciones vamos a ir a tal parte y vamos a ir a la abuelita y vamos a ir a la familia. O sea que finalmente esa visión productiva, como yo le llamo, del tiempo, ha sido un sesgo total. Y por eso yo insisto en que la vida urbana y la educación tienen que tomar el tiempo de una manera distinta, que es lo que pasa en los países nórdicos. Thank you. We have another question from the audience. Here, this young man. Okay, thank you very much. Thank you. I'm Julien Defer from Strasbourg. I'm going to try in English, but I might need your help. Thank you very much. So we all agree that we need to advocate as much as we can for the right to time, including to international organizations. But we also know that they are reluctant to deal with social rights and that they struggle to enforce social rights. So when we advocate for the right to time, is there some way? What's your take on what should we do to make them know, to make them understand what they should do about it? Should there be like just a line in a treaty, or what should they do next to actually enforce the right to time in national and local policies? Qu'il y ait des lignes dans les traités, c'est une première chose qui est importante, mais je pense que ça doit pouvoir se décliner. Ça a été dit
au tout début de la matinée, il y a des choses qui ont été écrites déjà il y a 30 ans, et finalement, on voit que ça n'avance pas beaucoup. Donc, les grands principes sont importants, mais pour la mise en œuvre, il faut quand même agir au niveau national des États membres, hein, selon chacun, les compétences de chacun, et au niveau local. C'est ce que j'ai porté dans la directive, l'avis sur la directive vie professionnelle, équilibre vie professionnelle et vie personnelle des aidants et des parents. Simplement, on se heurte aussi à des grandes difficultés. Moi, je trouverais intéressant, par exemple, qu'il y ait un congé de paternité obligatoire pour les hommes à prendre, comme le congé de maternité, pour les parents, mais aussi pour les enfants. On peut aussi cumuler les intérêts. Mais je pense qu'il faut aller fort. Il y a la question des retraites, qui a en France, vous êtes français, donc, qui a beaucoup occupé l'actualité. Il faut être présent à tout niveau, je pense, pour mettre en place des politiques qui soient efficaces. La bonne volonté ne suffira pas. For example, I mean, retirement is a good example, and some of these things were already written into our laws 30 years ago, but headway has not been made. I think that big principles are very important, but what matters the most is implementation. And for these things to be implemented, we need to take national action, and we need to make the most of the local powers that we have in our administrations. Let me go back to the work-life balance directive that I mentioned before. I think that it's of paramount importance for workers, for families, but I would go even further, and I would propose a mandatory paternity leave, just like the maternity leave, but for parents, for fathers. I think that this would benefit both the fathers and their children. And, well, retirement has made the headlines in France recently, and in that case, we need to put pressure at all levels for effective policy making. Goodwill will not be enough. You wanted to say something too? We don't have time for more questions, I'm sorry, because we're out of time actually. So, Raquel. Bueno, en términos de agenda de derechos humanos hay dos elementos que tienen que tomarse en cuenta. Uno es que los derechos humanos son indivisibles y, por tanto, uno de los argumentos que nosotros estamos utilizando para el derecho al cuidado es que el derecho al cuidado permite no solo, o sea, no es un derecho en sí mismo, que también, porque sin los cuidados, como digo, todo lo demás no puede funcionar, sino que además ejercer el derecho al cuidado facilita el ejercicio de otros derechos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, etc. Entonces, el derecho al tiempo como facilitador de otros derechos, creo que hay una línea argumental que por ahí se puede desarrollar. Y lo otro es que son universales y, por tanto, debemos tratar de traer argumentos que coloquen el derecho al tiempo como un derecho pertinente en todos los contextos y realidades, como yo traía. A nosotras se nos decía al principio que el derecho al cuidar era una cosa de los nórdicos, ¿no? Como que solo los suecos. Y poco a poco se ha ido percibiendo como desde culturas, ¿no? Desde la mujer que vive en el Chocó colombiano, también tiene que tener el derecho al cuidado, porque además 45 horas de su tiempo se dedica al cuidado. Si no tiene el derecho al cuidado garantizado, seguirá teniendo que usar 45 horas de su tiempo para cuidar de manera no remunerada. Entonces, buscar argumentos que ayuden a entender la universalidad de este derecho y no solo como un derecho de unos pocos privilegiados. Lo digo desde el cariño que nos ha costado la lucha por el derecho al cuidado. Well, thank you very much. We have to wrap it up here. Just to close, well, it's been a real eye-opener for me. Basically, I think we all agree we have to change the way we look at time to make the right demands to society, to governments, to ourselves also, to improve our lives, to improve our relationships, and in the end, to make a happier society, a more sustainable society, and a more human society. We seem to forget about these basic things. Raquel Coelho, Carlos Moreno, Nathalie Zagabezul, thank you very much. Great having you here. Big applause.
Okay, now we're going to have a coffee break, and after that we will start the parallel workshops in another building rooms. As I was saying before, for those of you who do not know which workshops you're in, there's a list with your names in the foyer. And once you see your names in the foyer to know which workshops you have to go to, you will have to follow these conductors. For Time for Democracy, follow Lia Barrese. For Caring Cities, follow Ariadna Güell. And for the Time of Children, follow Marc Martorell. Thank you very much. Please. Thank you very much. What we're going to do now is take a photograph. So I'm going to ask you to stand up, turn around, look up, because we're going to take a picture of the whole setting today. Okay? Thanks. Thank you very much.